Ну все, у нас докладчик Григорий Троян про А многочленный и все, что с ним связано. Давайте мы вас слушаем. Please welcome. Okay. Today I will talk about a polynomial, FK invariants, and something around it. Okay, so part one, a polynomial. Okay, so let x be a complement of a normal bundle to a knot inside of a 3-sphere. Then we can consider variety RP1X. Is it true that, Grisha, is it true that nu of k is a tubular neighborhood of k? Yes, tubular. Okay, yes, total space of normal bundle trend. Yes, so this variety is a variety of all representations of P1 of X inside of SL2C up to a conjugation. It is a certain theorem that RP1X SL2C is a one-dimensional variety. Let me briefly sketch the idea behind this theorem. So basically, what we have is that we can consider what is known as peripheral group of a knot, or just fundamental group of a torus, which is precisely the boundary of this tubular neighborhood. And we can fix an upper triangular form of the representation of this group. So if we think that this copy of Z is generated by mu and this copy of Z is generated by lambda, then we can consider a specific form of a representation of these generators. Since we're representing in SL2, we should have matrices of the following form. So we always can conjugate our representation so as our representation of these generators has upper triangular form. Now what we do is that we notice that if such a form is fixed, then we basically cannot conjugate our representation any further. And so we just add two equations, we add two equations which correspond to the fact that lower left entry of the matrix of two matrices should be 0. So we add two equations to C, which correspond to this entry here being equal to 0 in both matrices. So that's two equations. SL2 is 3-dimensional, and therefore we get that R is a one-dimensional variety. Of course, this is not a rigorous proof, but just a sketch of the idea behind the theorem. Okay, so now. Сейчас, если можно, я попробую сказать это по-русски, а вы скажете, правду я говорю или нет. Значит,
мы рассматриваем такое трехмерное многообразие. Значит, у нас есть трехмерная сфера, и в эту сферу вложен узел К. Теперь у этого узла мы берем, как по-русски? Трубчатая окрестность. Трубчатую окрестность, да, трубчатую окрестность, и выкидываем. Получается такое трехмерное многообразие. Дополнение к этой трубчатой окрестности, граница которого тор. У этого многообразия есть какая-то фундаментальная группа P1 от X, и мы можем рассматривать представление этой фундаментальной группы в группе матриц 2 на 2 с определителем единицы. Это означает, что каждой петле в нашем многообразии мы сопоставляем некоторую 2 на 2 матрицу. Но представление мы рассматриваем с точностью до сопряжения. То есть мы позволяем одновременно сопрягать все эти 2 на 2 матрицы представления одной и той же матрицы, 2 на 2 матрицы и с определителем единицы. Вот. После чего, значит, мы получаем одномерное многообразие. И в этом и среди представляемых элементов есть два выделенных элемента. Значит, граница нашего многообразия – это тор, та же самая, которая, что и у трубчатой окрестности узла, только рассматриваемая снаружи, а не изнутри. И мы берем две образующих этого тора. Одна образующая называется μ, вторая образующая называется лямбда. И мы можем выбрать какое бы представление нашей группы P1 от X мы не взяли, мы можем его сопрячь таким образом, чтобы оба образы элементов μ и лямбда стали вот такими, как написано, то есть верхнетреугольными. При этом мы можем добиться, чтобы сопряжение, выбрать сопрягающую матрицу мы можем так, чтобы самый верхний треугольный элемент представления элемента μ был единицей, но уж у лямбда какой получится. То есть у нас SL2 трехмерно, SL2 трехмерно, и мы используем эти три степени свободы для того, чтобы убить нижний элемент в представлении μ, убить нижний элемент в представлении лямбда, элемента лямбда, и сделать единицей верхний правый элемент, элемента μ. Ну а все остальное как получится. Я правильно проинтерпретировал? Да. Окей. Можно еще вопрос? А разве не нужно условие, что ρ от μ умножить на ρ от μ и ρ от лямбда коммутируют? Они ведь должны вроде коммутировать как... Ну, понятно, да, что это представление Z плюс Z. Сейчас, честно говоря, я сходу не знаю. То есть И еще почему вы сказали, что это кривая, если у нас три переменных L, M и Q, и на них одно уравнение звездочка равно нулю. Вот, может быть, коммутировать. Нет, уравнение у нас не на L, M и Q, а уравнение на вот эти матрицы представления абстрактные. Ну да. Ну, а теперь да. Да, где же одна кривая откуда берется? Ну, сейчас, еще раз. Я думал, что вот у нас есть представление дискретной группы в SL2C, и мы, представление, оно как бы задается как, там каждый образующий сопоставляется матрица. Соответственно, там афинные координаты – это
элемент этой матрицы. И дальше мы накладываем два условия, что, значит, вот эти нижние треугольные элементы должны быть равны нулю. Но у вас три параметра L, M и Q. А вы говорите, что должна получиться кривая. Сейчас, ну, видимо, еще одно условие, что они коммутируют. Ну, да, похоже на то. А то, что они коммутируют, это сколько уравнений? Ну, так как здесь написано одно, это элемент 1,2 должен в одном произведении равняться. По диагонали, если их перемножить, то по диагонали в любом автоматически. порядке перемножаешь, получаешь LM и L поделить на M, да? Точно. Единица на ML. А вот в верхнем правом углу получаются разные вещи. Может быть, тогда это одно уравнение. А нам обещали, что получится кривая. Да. One-dimensional variety. Что-то пошло не так. Probably let's proceed further and we'll see. I'm not sure that we will see anything because that was sort of that was sort of all that I wanted to say about R. And therefore, if I have a mistake here, then probably everything further won't clarify this mistake. But we can just believe that it is a curve without any reasoning, because in my source it was mentioned as a theorem, and I just wanted to sketch an idea behind the proof, but clearly I don't get the idea. So the fact that rho at mu, rho at lambda extend to a representation of pi1 of the complement impose certain conditions, and this implies that between M, L, and Q there are some relations, so that the whole moduli space has dimension 1. Yes, that's precisely what I understand now. Okay, so let us speak an irreducible component C curly of this variety. Then we have a holomorphic map from C curly to C, which is given by the following map. Which is given by the following map. I'm sorry, that's not what I want. So we have two integer parameters, A and B, and we just map a point on a curve, which is a representation, and it is mapped to an eigenvalue of rho lambda to the power of A, mu to the power of B. So after this, we can consider projection of RP1 of X, etc., to C squared, which is given by, so this projection will be denoted by psi, and psi is given by F mu of rho F lambda of rho. So obviously by mu I mean 1, 0, and by lambda I mean 0, 1 in this notation above. So an image of this projection
maybe not the risky closed, but after taking the closure, we obtain a certain curve inside of C2. And since any curve in C2 is given by a single polynomial, we can say that we have this A polynomial whose which zero set is precisely the closure of image of this map psi. Okay, so now second part, I want to sketch an idea behind computing a polynomial. Okay, so the group P1 of X is finitely presented. Therefore, we can pick an affine space where affine coordinates are entries of representation matrices for generators of P1. And whose equations are given by relations inside of this finite presentation. So since the presentation is finite, we have finitely many matrices, which should be equal to 1 for our representation. And this gives us equations for the representation. Assume that lambda and mu are in in the generation set of pi 1. Then so this just means that we have chosen generators so that to include lambda and mu, yeah? Yes, precisely. Okay, so we have a certain open subset inside of R of X. I will simplify the notation for RP1, etc., to just R of X, where lambda and mu have upper triangular form. The A polynomial defines now the closure of the projection for this set U. So we had, say, U would take the closure, and this is the zero set of A polynomial, as before. Now, I want to give a specific example of computation of a polynomial for a two-bridge knot. Well, for any two-bridge knot. So for two-bridge knots, we have a presentation of the fundamental group like this. Where W is a certain word. And now we can put by definition that mu is equal to X and lambda is equal to Xn W star, where W star is an inverse word.
and the power n is chosen so that the sum of exponents lambda is 0. And so it is sufficient to find an equation A prime. So be aware that this prime does not mean a derivative of any sort. So this equation for a curve d prime of x, where d prime of x is a union irreducible components of dx distinct from the line L equals to 1. So this is dx. And this line L equals to 1 corresponds to reducible representations. So we're not interested in them specifically because if we find an equation for dx prime, then we will, of course, find an equation for dx just by multiplying by an appropriate factor. I'm sorry. Why P1 of x can be written in such a way? If it's a two-bridge knot. Yeah, I'm sorry. Well, I'm not really familiar. So what is two-bridge knot? And okay, so two-bridge knot is a knot that I believe looks like. So we have. We always have two. We always have two strings in it. So it looks something like. Sorry, one moment. It should look like this, I believe. So we have certain entanglements here, and well, we always have two strings. So that's the reason why we can write it like this. I'm not sure that what I've drawn is really a knot. Ты там забыл одну ниточку, соединяющую второй и третий квадратик. Yes. Like this? Yes. Okay. Thank you. And is it just a property of two-bridge knot that it's a fundamental group can always be written just yes. two generators with one relation like that, right? Mm-hmm. Yes, precisely. So this is just a very tractable case where we can really see how to compute the polynomial. Mm-hmm. Thank you. Okay. Okay, so let R in UP representation after replacing y by y minus 1 if necessary. We get the following presentation. Of row of y, row of x and row of y.
And now we can define a polynomial in two variables, m and t, which corresponds to row of xw minus row of yw. And so we take the upper right entry. So like this. And additionally, we can define another polynomial. Sorry, do you really mean here that the eigenvalues of row of x and row of y coincide? Yeah, that's a bit strange. Oh, wait a moment, sorry. Let me just really quickly check if what I mean is really. It's really what. Yeah. Yes. 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 Sequence. I think it follows from relation. Can you please show relation one more time? Yes. Yes. Of course. Yeah, it means that x is y conjugated by w, right? So they have the same eigenvalues. Okay, yeah. Okay. So another polynomial which we define is the upper left. Wait, upper left. Yes. Okay. So sorry for interrupting. Well, this form that you write, it's different from what you write before. So you discussed how to choose rows such that x and y both are represented like an upper triangular, and now one is upper triangular, one is lower triangular. Is it for purpose or it's mistake? No, it's for purpose. I intended to write it like this. So but we still we can choose presentations that it's x and y look like that, right? Yes. Okay, so q of row xn w. So yeah, we take this representation of this element of this element of the group, and we take the upper left entry of this matrix. Okay, so now dx prime is closure of projection of a curve given by p equals 0, q equals L. So we take a projection to the plane LM. And yeah, so d prime x is given as a closure of the image of this curve. Thus, a prime of M and L is obtained from the resultant of two polynomials after deleting repeating factors. So R and S, exponents R and S are chosen so as
these guys here are polynomials and not just Laurent monomials in appropriate variables, in variable M specifically. Okay, so we produced a certain recipe to obtain a polynomial. Yes, of course, when I'm saying resultant of two polynomials, we should have a certain variable, and this variable is t. So both are polynomials in t. And we take resultant with respect to the variable t. Okay, so let me just very quickly show an example, even more concrete than before. So we write a fundamental group of a trefoil knot, and M is equal to X, L is equal to X minus 4, Y X squared Y. Rho of X, of Y are as before. And so we write down the equations for P and Q. So I will not write this equation because it's a bit cumbersome, but the fact is that after taking resultant of T of MRP Q, we get the following A polynomial for trefoil knot. So basically what we established is that computation of a polynomial is a solution to a certain linear problem. And so in principle, it can always be computed. Sorry, what's Q here? Q is a polynomial which we defined earlier. Sorry, yeah, it should be Q minus L. It's not a very good notation since Q is usually a quantum parameter, but here Q is just a polynomial which we defined here. Yeah. And 1, 2, and 1, 1 are just the entries of the matrix, yeah? Yes, yes. The entries of the 2 by 2 matrix. You take P, you take Q, I see. And this procedure works exactly for two bridge knots, not for general knots, yeah? Yeah, basically it works for any knots, just here it's just tractable. Yes, because we can write our generator mu like this. Sorry, generator lambda like this. Okay, then. Thanks. Okay. Now we move on to FK invariants.
Okay, various notes. Okay, so first of all, I recall certain large polar expansion for Jones polynomial. It is established that Jones polynomial can be expanded when h tends to 0. So q is equal to wait. Q is equal to EH, and x, I will introduce this variable x in just a moment, should be equal to q to the power of r. And we have an expansion so delta k here is the Alexander polynomial. And x is related to q via this equation. Okay, so pj's are certain Laurent. The index of delta is k, yeah? Yes. This is the Alexander polynomial of the not k. Yes. Mm-hmm. And pj's, the numerators also depend on k. Yes, certainly. I can write a small letter k here. Okay. Okay, so after dropping the constraint that x should be equal to r, to qr, we obtain a new polynomial now in two variables called fk polynomial. Okay, so that's the definition of fk polynomial. And an important property of this fk polynomial is that if we take a quantum a polynomial, then fk of x and q is annihilated by this quantum a polynomial. And yeah, that's about all that I wanted to say about fk polynomial. So now we move on to quivers and their motivic generating function. But are you going to explain what is a quantum a polynomial, or you just skip that? No, I will just skip that. It's a bit too complex to. Okay, okay, great. It's just some polynomial which specifies to ak when q tends to 0, q tends to 1. Sorry. Yeah, but does it contain somehow differential operators inside? Yeah. So. For example, are you able to write down the quantum a polynomial for the trefoil? Well, okay. I think I'm able to write it down, but I'm not able to understand why it is. Okay, as okay, it is. but probably just looking at it will be helpful. Yeah, I will give this example somewhere down the road. Okay, okay.
Okay, so quivers. Quivers. And material generating function. Okay, so assume that we have a quiver Q0, Q1. Let Cij be its adjacency matrix. So I recall that the value of this entry is precisely the number of arrows from I to j. Probably everyone knows that already, but still. So we consider symmetric quivers, meaning that the adjacency matrix is symmetric, and let G be vector of dimensions and what we can construct is the following two multivariate series. Which is called material generating function. So we take a sum over all vectors D, which are non-negative, and we write down the following expression. So when I write down a vector to the power of another integer vector, it just means that we take a product with respective powers of entries of this vector. Значит, давайте посмотрим. У нас есть колчан, да? То есть ориентированный граф, или все равно, что а у вас C транспонированное совпадает с C, да? То есть просто граф. Ну, нет, не совсем. Почему? Это просто значит, что в одну сторону идет столько же стрелочек, сколько в другую. Ну, взвешенный граф, если хотите. Можно так понимать. А что там написано? Цейжитое, там количество и минус... Нет, это стрелочка из ивжи. Количество стрелочек из ивжи. Угу. Значит ли это, например, что цейжитое обязательно положительное или что-нибудь? Нет, в смысле, не отрицательное, да. Не отрицательно, да. Хорошо. И Q0 и Q1 это 2 подмножества множества вершин, да? Нет, это Q0 это вершина, а Q1 это стрелочка. Q0 это вершина. То есть это симметричная матрица размера модуль Q0 на модуль Q0, да? Вот. Теперь вектор размерностей. Значит, каким он может быть? Тоже не отрицательный. Значит, Это вектор размера модуль Q0. Просто в каждой вершине ставишь какую-то размерность пространства, которая... В каждой вершине ставишь размерность пространства, да? Угу. Целочисленный положительный неотрицательный вектор. То есть мы смотрим на все представления колчана, да? Угу. С пространством. Нет, на все представления или только на неприводимые представления? Нет, на все. На все представления, да? Нет. Ну, это любой такой вектор, потому что
как бы представление, это ты в каждой вершине задаешь векторное пространство такой размерности и смотришь на отображения, которые задаются стрелками. Ну, отображения же разными могут быть. Я пытаюсь понять, что написано. Да? Пример... Вектор размерности — это, в общем, более-менее любой неотрицательный целочисленный вектор длины модуль Q0. И мы получаем такой ряд, да? Ряд по переменной Q и по переменным x1 до xq0. Хорошо. А я вот не понял, что там в знаменателе написано? Что такое Q, запятая, скобки? Сейчас я напишу, это символ Пачхаймера или как он правильно? Как он правильно называется? В смысле, произносится. Символ Погаммера. Погаммер символ. А если D это мультииндекс, то... Если D это мультииндекс, то... Но вообще как-то странно индекс n меняться от 0 до n-1. Это K, наверное. Это K, наверное. Поэтому да? это не индекс n, да. Так будет лучше, да. Ну, а если оно мультииндекс, то надо просто взять произведение. А то, что у вас написано, у вас Z равняется Q, да? Это просто не очень видно. Хорошо, да. Okay. So this was kind of short. Okay, so homeflight chief polynomial for quivers and knots. Okay, so the usual homeflight polynomial of a knot can be computed via the following chain relations. Now, if we consider a colored version, then we can write down the following categorified version of this polynomial. So SR is a totally symmetric representation of SLN. So these are certain homology groups, which I will not dive into details how they are defined. But that's a categorification of this polynomial in a sense similar to Havana homology. Okay, so now we can assemble all these PRs into one generating series for homeflight polynomial.
So this is the symbol which we defined earlier, but the shortened notation for QR. So we can assemble this into a series. Now we're ready to define correspondence for quivers and knots. I'm sorry, I probably yes. So now we're ready to define what is the knot quiver correspondence. So it's a functorial in K. K equality that homeflight polynomial of K should be equal to the following motivic generating function for certain quiver. So basically, we associate to a knot, a quiver with the same, so to speak, homeflight polynomial of a quiver as this knot. Bear with me for a moment. I will explain the notation in just a few minutes. Это теорема или определение? Это определение того, что такое соответствие узел Колчан. Соответствие узел Колчана. То есть это соответствие между многочленами или... Не, ну это соответствие, что вот как бы узлу можно неким естественным образом поставить Колчан такой, что выполняется вот это равенство, которое я сейчас пишу. Но вы еще не объясняли, каким именно образом. Я не только не объяснял, но я боюсь, что даже я сформулирую, что вот оно иногда есть, но как его построить, это... Ну, там есть некая статья, в которой сделано очень много преобразований, значит, многочленов, и там вот получается, что можно вот этот многочлен, который для узла записать, как многочлен для некоторых величина. Но это не что-то подъемное. То есть есть такая теорема, что каждому узлу можно сопоставить некоторый колчан, каждому узлу К можно сопоставить некоторый колчан Q таким образом, что многочлен Хомфли от этого узла совпадает с P многочленом от колчана. Да. Правильно, да? Но даже это не теорема, это гипотеза для всех узлов, а для там рациональных линков и двумостных узлов это теорема. То есть это гипотеза чья? Это Терстона, что ли? Чья она? Я, честно говоря, не знаю, чья это гипотеза. То есть, я могу сослаться на статью, в которой я это прочитал, но я не думаю, что они ее придумали. Ну, сошлитесь, да. Но это соответствие в одну сторону, да? То есть она не утверждает, что... Более того, я сейчас опишу некие преобразования толщинов, которые дают эквивалентные многочлены. Ну, в смысле, равные многочлены. Хорошо, да. Но важно, что каждому узлу можно сопоставить такой колчан, что... Но даже не просто колчан, а симметрический колчан.
симметрический колчан. Да, такой, что гипотетически вот эти многочлены совпадают. Мгм. Очень интересно, да. Sorry, interrupting you. Yeah, it's great to discuss something. At least I know that someone listens to me. Okay, so another version of this correspondence is that fk polynomial can be written down as in a similar fashion. Okay, so basically everything here is similar. Okay, so Сейчас, this, извините, можно еще спросить, вот в вашей формуле, которая в первой строчке, которую вы написали, там, ну, для колчана вы сказали, что вы берете какой-то колчан, и вы берете размерностный вектор D. А что такое N с этой чертой, и L с чертой, и A с чертой? Ну вот это как бы такие показатели, что мы иксы-то расписываем. Это еще дополнительные три вектора какие-то, да? Да, да. То есть соответствие, или вот это А с чертой, оно как-то имеет отношение ко второй буковке А слева? Нет, оно не имеет отношения. Ну, то есть оно имеет отношение в том смысле, что это показатель степени, в которой надо возвести буковку А, чтобы получить иксы. Угу. То есть соответствие такое, что вы каждому узлу ставите в соответствие колчан и еще три вектора каких-то дополнительных, и еще размерностный вектор, да, так что вот верно вот это соответствие между что полиномы соответствующие равны, да? Угу. Спасибо. Okay. Okay, so as I mentioned before, the correspondence not squeezers is not bijection by any means. And so there are operations on quivers which produce equivalent, which correspond to one knot, or equivalently, they produce the same polynomial. So let me describe these operations. Okay, so equivalent quivers. So let me draw some quiver. Then we have an operation of unlinking of two vertices or two knots in the quiver. So we add Q0 prime is 0 together with one more vertex. And we put by definition x prime end to be q minus 1 xa xb. So those are variables which we saw above in the motivic generating function. And
the adjacency matrix is changed like this. Since the quiver is symmetric, I specify only half of the new adjacency matrix. The other half can be restored by symmetricity. So this is the Kronecker delta. So C prime of n is equal to C A plus C plus 2 C A B plus C A B minus 1. And for all other values, nothing changes. So it can be drawn like this. We have vertex A, vertex B, vertex N. So we have here we have 4 minus 1 edges which go from N to N. Here we have one edge which goes to N and one edge that goes back. Here we have one edge less, and these guys here come from the same vertices to this vertex N. So we had orange arrows for A, and we had orange arrows for B, and the same orange arrows go to N from the same vertices. So. А что означает, что те же самые оранжевые стрелки, они же откуда-то выходят, и там, откуда они выходят, был баланс. Количество выходящих, количество входящих. Ну, там как бы добавились еще стрелки. То есть туда добавилось ровно столько стрелок, сколько шло в А и Б. Ну и обратные стрелки тоже добавились, потому что колчан симметрический. То есть оранжевые стрелки не только входящие, но и выходящие. Ну да, просто я тут сейчас зарисую все, если еще выходящие стрелки. Да. Понятно. Okay, now we have an operation. И вот при таких преобразованиях тот многочлен не меняется. Многочлен не меняется, да? Да. Сейчас я пишу еще два преобразования, которые тоже не меняется. Or maybe since I only have limited time, maybe I should just maybe I should skip this this part and tell something about Newton polynomial. So let me just briefly mention. Redundant vertices. I will not, since I have limited time, I will not specify these operations here. I will just go directly to FK for different branches. So. FK
branches. A polynomial. Okay, so first of all, Newton polynomial of AK contains a lot of information about the knot. In particular, it contains geometric information. So, for example, slopes of boundaries of this. Sorry, why did I write polynomial polygon? Of course. For example, slopes of this polygon containing information about boundary slopes of incompressible surfaces inside of a knot complement. But so the idea is that Newton polynomial knows polygon knows a lot about the knot and specifically about a lot of geometric information. But now we're interested in solving the following equation. So we have a classical A polynomial in variables x and y, and we want to study various branches of this solution. So we have a certain polynomial equation, and we want to study branches of a solution for this equation. And we want to study the behavior of these branches near 0 or equivalently near infinity. So we consider a Newton polygon for a polynomial. Let me draw an example. So So this is an A polygon, a Newton polygon for the knot A. So for the knot 4, 1. And so when, yeah, here it's that y degree in x. So when x tends to 0, the dominating monomials of AK are ones which correspond to leftmost edges. So those are monomials in left edges of the polygon, and so that this is a part of the polygon convex to left, yeah? yes. Convex is So yeah, so it contains vertices which are leftmost on horizontal lines passing through the polygon. And so the equation AK of x y alpha of x equals 0 implies that for x tangent to 0, we have the following asymptotic behavior of this branch. Sorry. So there
a fraction with numerator y alpha and denominator x, which x to the power minus nx over ny tends to 1 when x tends to 0 for some boundary slope nx to ny. So nx is a shift over x degree and ny is a shift over y degree. Okay, so actually for the first time in the whole talk, we've proven a proposition which states that for any choice of branch alpha, there is left edge of Newton polygon with the slope ny and x such that the limit when x tends to 0 of y alpha x and y and x is equal to some non-zero constant. This particular implies that the map from AE from branches to edges is surjective. Но это утверждение не имеет отношения к там, к многочлену или к чему-то. Это просто если есть какой-то многочлен на афинной плоскости, то значит, есть есть соответствие между ветвями этого многочлена в нуле или на бесконечности и сторонами многоугольника Ньютона. Так ведь? Да, именно так. Okay, so basically we established that we established this relationship between edges of the polygon and branches of the solution for a polynomial. And now we can pass to the quantum situation. So part 9, I guess. Fk from the edges. So here we have a Q difference equation. AK of Fk equals to 0, where Fk is expanded near 0. So there is the following conjecture.
So d here is ny divided by m if the edge ny and x is non-primitive. And C is a monomial Q defined by coefficients in the on the edge, in the vertices of the edge E. Okay, and FJQ belong to integral Laurent polynomials. We recall that another definition of FK polynomial was that we can decompose it like this. Yeah, so those have the same polynomials. For ny equal to 1, this conjecture becomes a theorem. Okay, so another conjecture which relates this situation to classical one is that for any branch y alpha of x of a polynomial, there is a branch f alpha is xq such that it is annihilated by the quantum polynomial and second to that when q tends to 1 there is the following limit identity. Okay, so as promised, I will finish my talk with an example related to trefoil knot. So quantum A polynomial of a trefoil knot can be described like this. Now each of these individual monomials can be represented like this.
Grisha, we've lost you. Where are you? Куда-то пропали. Миша, ты тоже нас не слышишь? Я слышу. Ты Да. слышишь? Да, Гриш пропал. Гриша пропал. Да, я тоже слышу. Кажется, мы его теряем. Да. Okay, maybe while waiting Grisha's return, Misha, have you ever met this polynomial for quivers and such equivalence relations for quivers? No, No. So haven't seen it. Yeah, it would be interesting to get reference. yeah, I can supply you with a reference because I know which paper Grisha is talking about. Let me have a look. I'm sorry, my computer suddenly died. Let me. So you're back, yeah? Yes, I'm back. Let me share what I was meant to say about an example with a trefoil knot. So yeah, so what I was saying is that for quantum A polynomial for trefoil knot, we have the following decomposition, and then each of the individual terms can be written down like this. So we have minus AQ, 1 minus X, etc. And you can see the rest is here. It's quite cumbersome, but after factoring out this multiple 1 minus AX squared, we get the following Newton polygon. Okay, actually, I think that was all that I meant to say today, but maybe there are some questions or comments, or maybe. Do you, Maxim? No, thanks. Thank you. We have discussed. So let me once again have a look on the coefficients. The coefficients are so not exactly the Fallen factorials, yeah, but something close to Polynomial symbols of Fallen factorials or whatever they are, but they are still different. Grigory, can you write a reference? What paper do you use for? Probably I can send the paper. Yeah, okay. 1 moment. Or if you can send a paper, it would be even nicer. Better. Yeah, I can send a paper, and maybe it can be shared through the mailing list of the seminar, if it's okay. Yeah, thank you.
Миша, я как раз внимательно стал читать, наконец, абстракт к этому докладу. Там все подробно написано, включая ссылки. Ага, отлично, спасибо. Окей. Okay. Thank you for the opportunity to speak on the seminar. Саша Дунайкин, а трансляцию нужно отключать? Или Боря? Да, Thank you. да, нужно. А потом включить трансляцию, она опять Ну да. запустится? Ну да, но он уже на другое видео запустится. Он запустится на видео хардклассов. То есть сейчас нужно это остановить, а потом, когда хардклассы начнутся, отключить. Да.